Ali ku kitebe ky'amagye olunaku olwaleero mu lw'ekubaniro lw'abannamakobo akuba nti yatulugunyizibwa bannakibiina kino kyene oluvannyuma lw'okumusuubiza obukere obuwerera 50 n'ebintu ebindi okusobola okubona ng'asiiga gavumenti oba ng'ayonoona erinnya lya gavumenti. Omusasi waffe leka tuwe emboozi eno. Sabeti ebiri enyuma omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali ku kitebe kya Nuupu e Kamwokya yavaayo yalaga omwami Eric Mwesigwa gwe yakoba nti yali yabuzibwawo ab'ebyokwerinda era baamutulugunya oluvannyuma abaira baamusuula. Mwesigwa ku olw'eno yalumiriza ab'ebyokwerinda nga bwe baamubisa obubi amwe alina okumwokya epaasi mu kifuba kye. Okuva olwo amagye geidinga gawakanya ebigambo bino. Nga wanziri wano nga tosalaba mu nenga jase so mufiringa nti omuntu akubuuza ali awo nenga bakusibye enjegere ne bagamba nyabusitira mwerere zina musango abakama bange ndi innocent guy sina kyemanyi nina kyagula simusembererangako ng'emboozi ekayina kukairika olunaku olwaleero Eric Mwesigwa yayogera esaasira ebiri einuma yeewuunyisa abantu wabonekere ku kitebe kya minisitule y'ebyokwerinda embuya ng'alikobera abannamakobo nti ab'ekibiina ki Nuupu kabiri n'abamwefuulira ne bamutulugunya. Ono akyogeye nga takirumamu nti aba Nuupu baamwogereza ebigambo ekkirize nti ebyamutuusibwaku byonna amagye n'agaabimukola olwo beene bafuna obuganzi mu bantu. Nze nganzi mwala bifani ku media nga ne kibanda siwe kiri kibanda kizibu ofuna selfie ngoli naye omuntu omu mukyegendereze nnyo naye nga stone ne yantusibwako yali mpange sigamba nti yali yaddala nti oba government yantusako bino so nze mawulire okwagala otereza ekintu kino because nga NUP yali na byensuubiza okumpa byetasobola tuukiriza kuba mbadde mudwa mbadde jembadde nga ndi mu kusafaringa nga mpitambere y'okunyigirizibwa gavumenti neraba nga esobodde okunsanga okunja gye yanjije nembeererawo nentwala mu ddwaliro buli kimu yabadde ekikola so saawo ne mbadde nza okwagala okutangaza ensi n'eggwanga limanye nti no sometimes olwo ebintu ebibeerawo mu nsi amunawoza nti byaddala nga ate bibyo byakupanga. Abasajja bano bino babikola nga towulira bakuba empiso like no fainting oba towulira kino. Ng'ali ku kitebe eky'amagye Mwesigwa izemu yalaga enkovu ng'akoba nti damutuusibwako ab'ekibiina ki Nuupu era nti bamusuubiza n'obukayire 5 walala wona olugendo okumutwala enda w'eiwanga wazira akobanga bino byonna eziraweire ekyamuweebwa. Sonzo okuba nti ndi waneno mbadde mpulirwa kuba bansuubiza okumpa miliyoni 5 nebaite mapaka ya nemitwali akakadde saakafuna mu NUP ebyaddala bino byenjogera. Joseph Kado nga n'owundi ku mikwano gya Mwesigwa yeena akoba nti olukwero era baamalaira olupanga nga mu mwezi ogwokuna edda kubuzibwawo ono yeena mbu bamusuubiza obukayire 5. NUP ena drone yaayo bwemanya nti Kaddu omanyikiddwa oliwo NUP bagamba Kaddu miliyoni zino 5 soko ziteeke waka tugenda kwa milioni emirala maika 5 tukujja ku stage w'okolera tukutwale tuna emindenye tugenda okukola tulaye gavumenti tugirabise kuba enkola yakali yakulabisa netuse mukalali Eric mwe yabadde n'empulanga n'okungampa nga Eric nange mugwokuna kyembadde ng'endako si nange mbadde nakubera nga Eric ng'oli wano. Wetwidire kumpewo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform amaze era okuta ku mitimbagano gye nga yeewuunye n'ebigambo bya Mwesigwa okukyuka. Bobi Wine akubanga tiyeewuunye ino ebigambo bya Mwesigwa nti kubanga bino amagye geidinga gabikola. Jengo Eria nakusakire bino ku lwa Baba TV Amakonde. Akulira oluyo lwa Black Government mu Parliament Mathias Mpuuga Nsamba ono yenamire olw'enkola gavumenti yerikolamu emirimu gyayo n'okusingira ku mateeka agaleetebwa ababaka nga onaaweera ekyokubonerako ekyayisa abawolereza wa gavumenti bwawe obwire obungi yakola buli ekyetaagisa ku mateeka ago agabanga galeetebwa gavumenti wabula ate yalegeya kinene ku mateeka agaleetebwa ababaka ekimaliza nga tegaviire mu nsa. Olw'eggulo omukubiriza w'olukiiko lwa Parliament Anita Among yategeezezza ababaka ng'omukulembeze w'eiwanga bw'eyiziyiza iteeka erigoma ku bintu ebikolebwa wano eryaleetebwa omubaka Patrick Nsamba Oshabe
Among akubanga omukulembeze alina bye yasinziireko okuliiza nga teri atuuka na bukalamu. I received the National Local Content Bill for assent. Whereas the bill seeks to address and remedy the shortcomings of the defect in the existing policies, legislations and guidelines touching on the subject of the local content in Uganda, that includes the Public Procurement and Disposal of Public Assets Act 2003, the local content entity may, with the written permission of the department, procure the goods or services as directed by the department. Kino kitwaire mu mbeera akulira abali ku luuyi olwabula gavumenti mu paalimenti Mathias Mpuuga Nsamba ng'akuba nti eno teeba emaana ya nkoko gavumenti okwikirizanga amateeka yo yonka geereese aye ng'agababaka essiba ega kubamu ebituli. We need to appeal to government department to support parliament to work. We are here for legislation, either privately or government bills we give support. So for the bill to return in those terms, making reference to particular existing laws, the office of the First Parliamentary Council must have seen this, should have seen this. Kino kiwaliriza omukubiriza olukiiko lwa paalimenti okutaawo nsaleesale wa ssabbiiti ndala yonka ng'olukiiko luteekateeka amabago gano nga gakaalitwalibwayo lumaze okugonolamu ebyo ebyalumira era liizibweyo mangu y'omukulembeze Patrick Nsambo Shabe eyaleeta etteeka lino ye n'alina ku bye yeemulugunyiza. So I really don't think that the committee didn't do a good job. Actually, I think the people from that side also didn't do a good job. It is actually not the committee alone. It is the drafting people. Issaabawoleza wa gavumenti Kiriyo Kiwanuka yeetondeire ino paalimenti era yakuba nti eriyo ensobi edikolebwa kyokka yakuba nga bajja kukola buli ekisoboka okubonako ebino bitereezebwa. We're sorry about this and I am sure we shall do better next time and when we come to the committees we shall work together to try and find solution that can help us to get these bills. Thank you. But we sincerely apologize, members, for this situation. Among era aliko ebiragiro byafulumiza kwaga amateeka ge balijja okwiramu okubaga nti singa bino binaagobererwa enkolooti nene ey'omukulembeze okwizanga amateeka agandi tayida kwira mu kubonwako. When the bill is going to the president, we will want a copy of the letter, a covering letter from you. Because we want to avoid that aspect of a bill staying with the president for more than 30 days. Mariam Nagadia nakusakire bino ku lwa Baba TV Amakonde. Ate olunaku olwaleero kwa akakiiko ka paalamenti akanoonyereza ku mivuyo egy'amabaati. Olunaku olwaleero keesi baminisita bano abakwebwa okuba mivuyo gino okwenongolaku butyabwe baidde okufuna amabaati gano era nga mu bano n'omubeire Mary Goret Kitutu, minisita w'ebyempiya Kaseija Matia Kaseija ne Ssaabaminisita wa Uganda n'abandi era nga bano buli omu enongoire butyabwe yafunamu amabaati gano agaali gateekerwa okuba nga ate gajja okuyambako mu bantu abali mu bitundu by'e Karamoja. What about on other issues? Want it to be okay the other issues? Minisita avunaanyizibwa ku nsonga edde Karamoja Mary Goret Kitutu olwaleero aboneke ku mukakiiko ka paalimenti akalondoola ensonga ed'omukulembeze nga kakulemberwamu omubaka Jessica Babiko owa Jumani. Minisita newankubadde ababaka babaye bamwesunze abakobereirewo nti ebibuuzo ebindi teyida kusobola kubiiramu wazira bamulinde ku lunaku olwokutaano eyidde aba yeetegeike ekimala. Payment for relief food, the 20 billion, did not come to my ministry. It is the Minister of Disaster Affairs. Nga beinongola akakiiko ku ngabani ey'amabaati bakoba nti amabaati gaali emitwalo 2.5 nga gaweebwa ku disitulikiti y'e Moroto nga yafuna amabaati 10 n'akapiripiriiti yafuna amabaati 5,000 olwagasigalawo omutwalo omulamba n'5,000 minisita yagagabanizaamu baminisita beine. Accountable, although we have the same accounting officer. How do you coordinate with that ministry for disaster because you are the beneficiary? Now my role is coordination. Like I normally, if I get alerts accounting officer, that must go to you. The money is meant
to feed the people in Karamoja. Kino kitwaire ababaka mu mbeera okusingirira abava mu bitundu eby'Ekaramoja babuuza wa minisita gye yatoola obuyinza obugabaniamu amabaati g'abantu baibwe. Bano era benze ino n'okutegeera emitendera minisita gye yakozesa ng'agaba amabaati gano tibakomyawo batandika okubuuza ebibuuzo nti bwe babanga bakozesaako obuwumbi 5 bwonka okugula amabaati n'obuwumbi 22 okugula embuzi olwedda afiikawo ku buwumbi 39 Parliament deyabisa dodda akola mulimu ki? Bino byonna minisita tasoboire kubiiramu. The supplementary of 39 billion was intended for 3 areas. 1, the iron sheets, the goats, and sensitization and mobilization. So here the question is, if the minister can provide to us the actuals on the goats, the actual amount on the iron sheets, and the actual amount on mobilization and sensitization. Honorable Chair, I beg to submit. But the key thing here to note, Chairperson, is, among other things, the meetings agreed that the Minister of Karamoja Affairs would provide alternative means of livelihoods, in bracket, goats. So I want to say, Abuse of Office is engaging in an omission or commissioning an act arising from holding a responsibility or holding that office, also pretending over a responsibility. Akakiiko kano kakajja mu maaso n'okunoonekeza ku nsonga ed'Ekaramoja n'erala ku mpiiya eddaweebwayo okugula amabaati walala awo n'embuzi era ng'olwaleero kasoose kwagana mu minisita w'ebyempeeya Matiya Kaseija akakobeera oluwatu nti yafuna amabaati aye nga tayidi naye gaava. They had an agreement. The agreement is for the government to release emergency fund that can be given to support the members of Karamoja, especially the warriors, to reform from their character and attitudes of stealing. Ivan Kakoza na kusakire bino ku lwa Baba TV Amakonde. Ensonga d'amabaati nga tudiziza kumbali ate yali ku omulamuzi mu kkooti Ensukulumu nonga yawumula emirimu omulamuzi Professor George W. Kenyehamba ono awabwire omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okuwummuza abalamuzi ababiri okuli Ssaabalamuzi wa Uganda Alphonse Owiny Dollo n'omulamuzi mu kkooti Ensukulumu ono nga ni Esther Kisaaki olw'entalo de balimu dakuba nti lino dolekeire okusuula eyigeiramuzi. Ensonga dino datandikira mu lukiiko olugaba emirimu mu kitongole ekiramuzi olwa Judicial Service Commission olukulemberwa omulamuzi Benjamin Kabiito we lwasaba omukulembeze w'eggwanga awummuze omulamuzi Esther Kisaaki ku kye baakoba nti atyoboola ekitiibwa kya Ssaabalamuzi. Olukiiko lukoba ng'ensonga diviira erala mu mwaka ogw'2020 we waaliwo omusango gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yawabanga awakanya obuwanguzi bwa Gen. Yoweri Kaguta Museveni mu kalulu ka bonaboona ak'2020. Ku nsonga dino omulamuzi eyawummula Professor Kanyehamba gwe twagenda mu maka gaakoba ng'eyisa abalamuzi mwene n'alemerera okugema ensonga ed'ekitongole ky'obukalamu. Abalamuzi ababeera mu kkooti zaffe bandibadde nga balina empisa ezisingawo. So ekyokusooka bombi baleese ensonyi mu kkooti enkulu na kkooti zonna za Uganda kubanga empisa ze babadde balumbana n'ebibakoze byonna tebiyitamu kkooti ekitiibwa. Ekyo kyokusooka kyenyogera. Ekyokubiri, omusango guno ogubaddewo mu Chief Justice Owiny Dollo n'omulamuzi w'enkooti enkulu Esther Kisaaki tegwandibaddewo. Kimu kya Uganda yasobya omukulu w'oyo w'akakiiko akasaliramu emisango y'abalamuzi.
Kanyihamba akoba nga bana ababiri balina okuwummula olw'ekitongole kino kitereere bukalamu. Mu maaso n'ingamba bombi even without inquiring present nga tanabutwa bino, they should retire now with their pensions and save the country this. Kuky'okuwummuza omulamuzi Esther Kisaakye ono akubanga tineeyankabaira ensonga nti kubanga entalo daabano daatandika era nga n'Alfonso Owiny-Dollo akaali kulondebwa kubayisa abalamuzi. This was a court. Aje wano tuyinyeko kubanga nyeri naawummula naye mbimanyiko bingi n'amugamba nti nja kumugamba naye nabwe teyajja. Eyo nsonga emu tamanyi kunoonya okuweebwa amagezi ku bantu abaali nga babimanyiko. Kyetukaalindiriire n'omukulembeze w'eggwanga Otamunkola ekyo ekyamusabibwa olukiiko lwa Judicial Service Commission okuwummuza omulamuzi Esther Kisaakye. Kino kyandyewandiika mu byafaayo nairala mu kkooti y'ensukkulumu kubanga tukibangawo. Jengo Eria nakusakire bino ku lwa Baba TV Amakonde. Iwanga lya South Africa Ramaphosa atendereza ino mukulu mwine President Yoweri Kaguta Museveni ng'omunansi wa Africa gwe yafuna ng'ekirabo olw'obukugu bwe okumana ebigema kwise mazinga wa Africa n'obuvumu bwalina mu kulwanirira eddembe ly'omuntu walala n'eddembe ly'abakyala. Katubone emboozi eno. Olwaleero obugeni bw'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni mu iwanga erya South Africa lwebwoyireko oluvannyuma lw'okumalayo olunaku lulambiriira ng'ali wayamu ne mwine President w'enno His Excellency Cyril Ramaphosa. Bano balina ku bingi bye baatuuseeko era nga mu kwagana kwabwe President Ramaphosa akobanga Yoweri Kaguta Museveni mulwanirizi w'eddembe aweere emirimu era ng'omwoyo gwa Africa gumusula ku mutwe buli olukya. Ramaphosa alaze okwewuunya olw'okubanga Museveni ebyafaayo byonna ebigema ku South Africa abibalira bwaku ngalo. Ono era amwebaziza ino olw'okuba nti eggwanga lye erya Uganda lyayemerera ku magulu abiri lyawagira enteekateeka da South Africa n'abantu baayo omwali okubawagira mu bintu ebikalu na buli kyona kyona ekyali kisoboka mu kulwanirira eddembe lyabwe. Great risk and sacrifice, Uganda stood firm in its support for the goals of our liberation struggle and contributed materially and in many other ways to help us achieve our freedom and our democracy. On behalf of the people of South Africa, allow me to express our appreciation to the people of Uganda for their contribution to our freedom. Ramaphosa akoba nga bakunyweza enkolagana daibwe wakati w'amawanga abiri n'okusingira mu by'ensuubulagana. Would most certainly be interested in being part of this economic development in Uganda. It does not make economic sense nor political sense for African countries to trade with and procure from countries abroad when the services, the finances, the commodities and the products that they seek are available right here on the continent. President Museveni ayoziza ino abantu beno olw'okulwana obutaweera okwetoola kw'enfuga ey'abamagulu meeru. Say that we should have a relationship with the white government here. I said, no problem. I have actually wrote to de Klerk and told him that we have no problem. We can be friends, we can talk with the whites, but you don't abandon your own brothers for the sake of friendship. Friendship must not be what takes me from my brother. Amawanga gana abiri buli limu lirinayo ekyobugaiga eky'amaanyi ekyetaagisibwa mu by'ensuubulagana era abakulembeze bamaze okiikaaniyako nti bajja kukolera walala okubona nga bino babita mu nkola. What can Uganda produce that South Africa needs?
what can South Africa produce? For me, I have told you about coal. And we are developing electric cars. We have already moved very far. Wano wabeerewo n'okuyisa ebinkumu ku ndagaano ed'endawulo wakati wa gavumenti ebiri era nga minisita w'ensonga d'okuliya w'eggwanga Uganda Jeno Jejo Dong endagaano n'engidaateireku ebinkumu. Amawanga gano abiri galina ebyafaayo bya myaka 7 egy'enkolagana era obukaire obuli mu 153 mu mpiiya eda dola n'obubalirirwa mu nkolagana eno n'erala mu by'ensuubulagana. Joel Kafuko n'akusakira bino ku lwa Baba TV. Makonde kwisatu atyo omukulembeze w'eggwanga lya South Africa ng'asiima President Museveni wa Uganda. Awe ne tujja kuba nga ate munange tubona ku nsambo dda abasoga oluvannyuma tudda kuba nga ate tufuna ku lwendo lw'amaadi tuvaawo. Ensambo d'abasoga ku Baba TV nga dikutuusibwako. Ng'oteekateeka omwana wo okubeera obulungi mu byenjigiriza n'ebiseera bye eby'omu maaso bibeere bitangaavu. Kwanjulira Kana Kindergarten and Primary School nga baakakasibwa minisitule y'ebyenjigiriza mu kuteekateeka omwana. Ebifuuwo eby'enkoko tibiyita ikoli. Amakulu ag'ensambo eno gali nti Mukagwa ti buli akwogerera kibi nti kiba kijja kukutuukako. Abandi baba benda kuwulirwa kyonka. Ensambo d'abasoga ku Baba TV nga dikutuusibwako. Ng'oteekateeka omwana wo okubeera obulungi mu byenjigiriza n'ebiseera bye eby'omu maaso bibeere bitangaavu. Kwanjulira Kana Kindergarten and Primary School nga baakakasibwa minisitule y'ebyenjigiriza mu kuteekateeka omwana. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Omuzadde ayagaliza omwana w'ebirungi kankwanjulire Landmark Junior School essomero erisinga obulungi ly'abawala n'abalenzi abava awaka n'ab'ekisulo. Tulina kindergarten eyoyoteddwa obulungi, abasomesa batendeke endabirira, endiisa n'ebisulo by'abaana bigazi ddala. Eddiini y'emu ku mpagi ze twesigamako okubangula abaana, tutumbula ebitone mu kuyimba, mu mizannyo, mu katemba n'ebirala. Tulina emmotoka ezitumala obulungi okutambuza abaana abava awaka, okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe okuva ku nursery paka ku P7. Tusangibwa Zana ku Batabata miles 6 okuva e Kampala ku Entebbe Road. Ebisale byaffe byebyo ebisaanidde okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino wammanga. Landmark Junior School ku lw'omuyizi ow'omugaso eri eggwanga. Your money by choosing the right paint. With Global Paints, you don't just paint, but paint for generations to come. Make Global Paints a paint of choice and make your building a paradise. We have weather coat emulsion, undercoat emulsion, silk vinyl emulsion, flat emulsion, super gloss and high gloss. Global Paint, a reliable product. Kwata! Ono Jenakof kyekyokudamu kyo eri ekifuba kyonna mulungi taleeta kantolooze ng'ate Jenaflu ayamba ku nnyindo ezizibikidde amaaso agasiiwa ne allergies. Jenamos agoba ensiri ate mulungi ku lususu. Jenamol antimalario ataasa famire yo yonna omusujja ate n'awaga abasirikale b'omu mubiri. Jenacid ayamba ku peptic ulcers n'olubuto oluluma. Jena Herbals tukukolera ne Covidex eyegulidde erinnya mu kulwanyisa allergies omuli ebifuba, obulago obusiiwa wamu ne tonsillitis. Eddagala lyaffe lisangibwa mu pharmacies ne drug shops zonna mu Uganda. Jena Herbal Products.
Yeso ketugenda maso salongo jingo katandika butandisi no super action tutandika waliwo abatabulwa muwemba saidi eno wasogole mbidde okwetegerezanga bajjemu ekyokunywa supa kandi bicalenga tonto na chika judo buwomi okukamalirizo kasogala wetegereza abanywi esanyule bafunanga bayiwayo kyalenga tonto kagula nusu 10 ecupa ya green okwetegereza obulungi nga n'abasuubuzi bayingiddewo anti ku 0752572 oba osubula akenge kano nasako mukono kebibi kyalenga toto na chi salongo. Sometimes dirt can give us something back. That's why I use new Omo with naturally derived stain removers. It penetrates deep to reach the toughest stains for powerful stain removal that still soften hands. Today, as these young change makers give tires a new life. Mama nyabo, ino internet wenyukanga ekizungirizi. Ate kamera ya yolumamyo. Banange ebyandaka ku buggo. Guno mugano gwennyini. Funa kabodi supakati ku nsimbi ezisaliddwako ng'otandika kusinza emitwalo 49 zokka. Usasule mpola mpola sinsi 833 buli lunaku. Weewangulire omugano gwa kabodi supa okuva ku MTN weefunire GB 2 eza data wa MTN buli mwezi okumala emyezi 8. Weegambulire kabodi supa kati okuva ku dduuka lya MTN wonna mu ggwanga. Everywhere you go, MTN. Ekolera wansi w'amateeka ga UCC. This isn't just a girl. She is the future. This is a teacher, a doctor, a community leader, our future president. She is the hope of our community. And as a community leader, I will talk to others about how we must protect her against child marriage and teenage pregnancy because it affects us all. We each have a role to play in empowering our teenage girls to protect them from pregnancy. Because when we empower them, we empower our nation. Protect the girl, save the nation. Take action. Report any case of defilement or child marriage to the police or call Sauti 116. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Esimira twesimira okubanga ate tukatambule walala niwe tukali mukaire kama konde kuisatu era nga kino n'ekibego ekyokubiri kyendi kubanga ate munange nkwiyula katandike ni isaba wandisi w'ekibiina kya National Resistance Movement Richard Todongo ategezza nga ekibiina bwe kiri mu nteekateeka ey'okubonereza abannakibiina abaademera okuwagira ekibiina gwe kyagemya bendera nkwiramu okulonda kwa kalulu keserere kineddukirwa nti mu kalulu kano Emmanuel Omding ono nga yali yesimbye okuba namunigina yawangula munnakibiina kya NRM Philip Okol era katubone emboozi eno. I explained to you in my statement that the party stood very firm with the flag bearer, the official flag bearer of the party. Being a must party, our line of whipping had 2 or 3 folds. One, we believe that there are those who are directly under the party and the leadership of the leaders of the party and the loyal cadres of the party. Whereas also in the same spirit, we know that there are others, due to other internal contradictions in the party and the branches, they might not necessarily support a particular candidate at that particular time. And because of this, that is why you find independent members of independent candidates coming to contest in the various elections we have held. In most of the constituencies we have gone to, we have been seeing independent
candidates coming to offer themselves for elections. Now, when they win, definitely they always notify the party that we are also members of the party, but because of internal contradictions, we did not agree with the particular flag bearer. So we now need to reconcile and work with the party. And this is something that we have seen over the years. We have seen this in Serere. Philip Ocho, who was the official flag bearer, did not make it, but Omoding Emmanuel, who made it, has already indicated to the party that he wants to come and harmonize his position with the party. So we are not saying that it is a do or die. A political party has to be flexible, has to be a bit conscious of the fact that the dynamics on the ground might not necessarily allow a particular line of thinking that is uniform to everybody. Ekisooka nti tewali kukontana mu nkola yaffe. Secretary General byayogedde oba bye twogera, tewaliwo kukontana kugamba nti nno twagudde ate twawangudde. Lwa nsonga nti twayimirira ne flag bearer. Nti even when baatugamba kino kindeeta ne ku bbaluwa gye mu referinzeeko eya Honorable Captain Nkula nti wadde nga baatugamba nti candidate ali wiiki nnyo, twandibadde tufuna nti oba munafu nnyo twandibadde tufuna omulala, tetusobola kuwangula. Yes, tetwawangula naye bw'otunuulira margin kiraga nti senga ab'NRM bonna baavaayo in solidarity. Just imagine obululu 2,000 kyali kiraga nti candidate w'NRM yali asobola okuwangula akalulu ako. Ekyokubiri nti bwe tumala olutabaalo mu constituency, NRM tekoma eyo okubala nti bano twawangudde oba wano tetwawangudde, naye olutabaalo oluddako lujja mu parliament. Ekyo ekitongole ekirondoola empiya abantu de batereka mu banka by'obusuubuzi walala n'obubanka obutonotono kisabye abantu bafenga ino okulondoola ng'emirimu gya banka gye baterekamu empiya daibwe direme kufiirayo mu kaseera nga banka dino digairwawo. Katubone ebiseera ebisinga omuntu ng'asaze okulonda mu banka yaterekamu empiya bitono byagezaako okulondoola, gezanga butya bw'eyingiza empiya na butya bw'efulumya oba ng'ebitabo byayo bisobola okugyeyimirira emyaka egindi egiirako. Abasinga bamaliriza nga batomeire olw'obutaba na mawulire matuufu butya banka daibwe dikola. Kinaidukirwa nti omwaka abantu bangi bafiirwa empiya daibwe olw'okwesiga ebbanka eddayi tidikola magoba ekyaduwaliriza okwigalawo nga bakasitoma baddo tibategeire. Wansi wa banka enkulu ey'eiwanga waliwo ekitongole ki Deposit Protection Fund nga kino kirondoola empiya abantu de batereka mu banka ed'ebyobusuubuzi wazira nga kirina n'omulimu omukulu ogw'okuliyirira bakasitoma mu di banka dino obutaswika obukaire 10 bwonka. And the protection that we give as at today is up to 10 million shillings. That means that in the unlikely event that your bank is closed by the Bank of Uganda, you will not go away with nothing. At least we shall pay you up to 10 million shillings. But that depends on what you hold in your account. Buti akulira ekitongole kino Julia Kereyo yet asabye bakasitoma mu di banka beene okutwala obuvunaanyizibwa okulondoola empiya daibwe butya bwe ditambula nga diri ku bikandala gyaibwe. What are the indicators that you should be looking at? You look at it like how you look at any business. You look at the profitability of the institution. You look at the capital. You look at how the assets are growing. Are they shrinking? Are they increasing? It's just basically very, very simple, similar to how you'd monitor any other smaller institution. Oyet alabwira abantu abatereka empiya edisoba mu bukaire 10 okuba abeegendereza ino ne di banka de bakozesa nti kubanga banka ninjidiremererwa era daigalawo nga tidimaniisa bantu. If you have more than 10 million, it's expected that you should be able to monitor the performance of your financial institution, because deposit insurance traditionally is supposed to cover the small, unsophisticated, uneducated depositor. That depositor who just takes their money to, once they see bank, they'll take their money there. They have no more information about that financial institution. But you who might have more than the 10 million,
you're expected to be reading the financial performance of your institution. Buti ab'ekitongole kino bagemagaine kuwala n'ebitongole ebindi ebigemagana ne DINSUA omuli Insurance Regulatory Authority abalondoola emirimu gy'amakampuni ga INSUA, Uganda Insurance Association nga kino n'ekibiina ekigaita aba INSUA walala awo n'ekitongole ekidisomesa ki Insurance Training College era batiyoni bakutegeka olusiisira olw'ebyobulamu okumanisa abantu ku nkola ya DINSUA. Kigendererwa kyayo kwe kulaba nti nno ebitongole ebyenjawulo biraga bannayuganda kiki kye birinawo nga mu wiiki eyo tugenda kubeera ku wali wammanga ku Railway we bayita Railway Grounds ng'ebitongole ebyenjawulo bigenda kubeera ne ebifo we bigenda okusinziira okunnyonnyola bannayuganda abanaasobola okubatuukako kiki kye bikola okulaba bannayuganda ebintu byabwe nga bisigala biri safe. Enteekateeka eno emaanibwa nga Insurance Awareness Week ng'erijja kubaako ebintu bingi ebisuubirwa okukolwa okumanisa n'okwendesa abantu okwenyigira mu DINSUA. Joel Kafuko n'akusakira bino ku lwa Baba TV Amakonde. Ate ye omusomi yaona okufiira muliro gwagema ekisulo ku isomero ly'abamuzibe Salama School for the Blind Mukono eyo Anet Namwanje ebyokusoma byandifuuka olufumo olw'abazaire okulemererwa okumusasulira ebisale by'essomero byataamu eno. Abazaire ba Namwanje bakuba nti empiya dibaweereko nga badindandaba mwana ono wali mu irwaliro ly'ekirudu kale nti n'akaire kano wazira kibasobola kuba nga ate bakolawo nti era bali kusaba wenayina n'aba muzira kisaabe nga ate abayamba. Anet Namwanje n'owundi ku bamuzibe abana abaawona okufiira mu muliro gwagema ekisulo eky'abasomi ab'essomero ly'abamuzibe erya Salama School of the Blind eryagandibwa ku kyalo Luga mu Ntenjeru Kisoga Town Council mu disitulikiti y'e Mukono. Bino byaliwo nga 25 omwezi ogw'ekumi omwaka ogw'2022 okuva yatwalibwa mu irwaliro ekirudu ono amazeeyo ekiseera nga bamwidandaba ebiwundu eby'omuliro wazira niwankubaire okusoma kw'eiramu Namwanje ebyo ebiryo tebiri mu lusuubo oluvannyuma lw'abazaire be okubula ssente edeetaagisibwa. Francis Kinubi akulira isomero lino akoba nti niwankubaire Namwanje yayize ku isomero abazaire be baakobye nti wazira mpiya daakumusasulira. Bano bakoba nga de balinawo ssaawa eno daakumufunira bwidandabi. Ddala nga era akyatiisa kubanga omuliro gwamwokeza ddala nnyo. Bazadde be batusaba buli muntu alina ow'ekisa asaanidde naddala organizations eziwa sponsorship tubasaba Anet Namawejje wabeewo ekitongole ekiyinza okumukwatizaako mu kusasula fees kubanga abaana ba wano ng'oggyeko bana batuyamba mu budde buno obw'ekizibu naye abaana bateeka okusasula ssente zibayimirizaawo mu kulya mu kujanjabibwa n'ebirala bye baba beetaaga ku ssomero naddala ebyokusomesebwa. Amyuka akulira essomero lino Godfrey wa Munyokoli atutegeezezza nti abazaire ba Namwanje bamaze galeeta bwa mwana ku isomero ayingezera kye bamuwaire ku waire. Bo batugambye nti bagezezaako okumujanjaba kati baagala basigale nga bakyagezaako okumuleetera bye basobola naye ng'ali ku ssomero atirisa aleme kufiirwa. Ekyokugamba nti school fees twagezaako okubagamba nti baweeyo school fees ne bagamba ssente zisinga zaakola ku bujjanjabi kati bakyali kugezaako okunoonya school fees naye tebanaziraba. Namwanje ssaawa eno ali mu kibiina ekisooka era nga bakamwegeresa bwa kuwandiika. Abakulu ku isomero lino bakuba nti balyenze ino atuukane ku nibaana baine aye tibaidi bwe banaamalaku wabula tukitegeireko nti okuva ng'omuliro gwokya ekisulo eky'abasomi ku isomero lino paka niyeebuli eno bali bwa mu busengesenge mwe beekuniike nga bazira kizimbe kyeno ekyankalaakalira. Wano we basinziire basaba gavumenti eyanguyeeku enteekateeka daayo edda okwiramu okuzimba ekizimbe abasomi bano we basobola okusula. Kiyite temporary rooms ze basulamu naye nga njagala njogera ekituufu teziri conducive si nnungi ez'abaana okusulamu.
Busenge butono bufunda musana nga bwegwaka kati ebbugu mulibeeramu lingi. Newankubadde ng'ebbanga libise bukyanga ekikangabwa kino kibaawo abakulu batukobeire nti paka niye buli ena alipoota ya poliisi ekaali kuvaayo okulambika ekyavaako omuliro nti newankubadde bagezezzaako okukola buli ekisoboka na byonna ebibasabibwa bakalinda bwa bulinde paka niye buli eno. Okubanga bingi ebiba byetaaga okulondoola n'okubuuliriza naki bakyalimu ebyo. Naye of course ffe ng'omuntu human beings ovaawo n'otendewalirwa n'okoowa. Kubanga waliwo ebintu oluusi bwe bisooba ate nga ffe implementers b'okusomesa nga kuno ffe tuba twagala ebintu bigwe tukole omulimu gwaffe nga tewali kweraliikirira tewali ki. Isaac Kafeero n'akusakira bino ku lwa Baba TV Amakonde. Ebya Namwanje Aneti bityo ni bwe biri era tusaba omuzira kisa amugemere kusobola okubanga ate ayirayo okusoma Amakonde ku 3 n'olwewulira eryo nga nate tujje ku mukwego olulimi olusoga n'omusomesa Alex Kasindra Muteguya akanomero olusoga Makonde. Olusoga mu Makonde mukagwa nkwaniriza mukanomero kaife mwetukenkukira ku byafaayo bya Busogono tukalingirira isaza lino erya Bukooli. Nenda okutegeeza nti olingirira ebimu ku biwandiike ku isaza lino bitulaga nti okuva mu kyasa kye-16 bawakooli bangi abaidye nga bafuga eisaza lino era nja kulagaku engeri bwe batambula bwekiba kisoboka n'ebimu ku byafaayo bya bawakooli bano. Wakooli yasookera irala mu byafaayo bya Bukooli ono bamweta Okaali. Okaali yali mutabani wa Mukama Namutukula ye yava Bunolo yaide eno okulya Bukooli ono lataage yali abeireko. Oyo ni Wakooli yaso. Ono bwayisa omukono yasikirwa Kibwe. Kibwe yali mutabani we. Kibwe yafuuka Wakooli owookubiri okulya eisaza lino yayingira mu byafaayo bya Bawakooli. Ono yena bwavaaku kwayira ku owundi owookusatu nga bamweta Odagadu. Odagadu yafuuka Wakooli owookusatu ngayira mu bigere bya Kibwe. Era Odagadu yena bwayisa omukono yasikirwa Mukwaya. Mukwaya ono yali mutabani we. Mukwaya kirungi nti ne Mukwaya abayise Wakooli abali eyo mu idinti liina lya abayise Wakooli. Mukwaya yafuuka Wakooli owookuna okulya eisaza lino erya Bukooli. Era Wakooli ono owookuna yena bwavaaku yasikirwa kubanga eisaza lya tirina atambulira mwawo eyamusikiranga ni Mwonda. Mwonda yafuuka Wakooli owookutaano mu byafaayo bya Bawakooli. Wakooli ono owookutaano yena bwe yayisa omukono kubanga yali tasobola awangaala otiibaale bwe yayisa omukono yasikirwa Mutumba. Mutumba yalya Bukooli oyo yafuuka Wakooli ow'omukaaga. Wakooli ow'omukaaga yena bwavaaku eyalya obwa Wakooli ow'omusanvu yali n'eriina wairenga liva mu isaza lindi ate lya kika kindi aye yali Wakooli ono nga ni Nkuutu. Nkuutu yafuuka Wakooli ow'omusanvu. Bangi bamuwakanya ino olw'okubanga yali alina eriina ery'Abaisemena. Kati Nkuutu kabe lyali atya obwa Wakooli. Aye muna bityo ebiba bidanga bigereke. Ate oyo bwavaaku kweyira Wakooli ow'omunaana ng'ono yali ni Nkooye. Nkooye yayingira mu byafaayo nti neyasikira Nkuutu. Nkuutu abantu gwe baali nga bawakanya ino olw'eriina lye nti lyena lyali ly'Abaisemena. Ow'omunaana yena bwavaaku kweyira ow'omwenda ng'ono yalina liina lya Kiganda nga bamweta Sserwanga. Sserwanga yafuuka Wakooli w'omwenda mu byafaayo bya Bawakooli. Tulina otegeera ebintu bino tubyende ino tubimanise n'emisaayi emito. Kukoba bulido nti bw'otamana y'ova toyida ategeera y'ojja. Mbende ino
kyabaze nga wabusoga afumvuwe. Olusuga mu Makonde. Amakonde ku isatu butevuka tuyongereyo n'amakubo agandi yatujje kwala mu district y'e Masaka eno haberenga mubaka wa government mu kibuga kino ononga ni Ronald Katende lunaku lero oluvannyuma lw'okufumulwa mu yafesi eno nga tali kutambuza bulungi emirimu gye lunaku lwaweereyo yafesi mu butongole eri oyo eyamwirire mu bigere era akulira abagemagana minisita agemagania ensonga dobwa president Mireba Balanda na yamfumulo ono ng'akuba nti ng'amulanga kugoba abantu ku itaka oluvannyuma lwa kooti okubisa ekiragiro nti bano bave ku itaka nga tamaze kuba ng'ate akola okunoonyereza. Tusaba kutuyamba batuyambe bano balabe. Dalinga 12 omwezi ogwire Ronald Katende eyali omubaka w'omukulembeze mu district y'e Masaka yawuumuzibwa ku mulimu gwe ng'alangibwa okwekobana n'abagaiga ne batigomya abataka abali mu kinaana ku itaka lyebwe lye balwire nga bagugulaganira. Katende kikobebwa mbu waliwo ekiragiro kya kooti kyeyagoberera okutamu nkola kino kyokka okwewozaako kwe bakama be bakukubamu ebituli era tibyalwa. Minisita akola ku nsonga edobwa President Mireba Balanda yamuwumuza ku mirimu gye. LCC waffe oli omukulu gwe mumanye yateeka ekintu kino kikooti simanyi kino ki order kyesaategera bulungi ffe twamugyewo. Olwaleero onaaweereyo yafesi ye eri Ahmed Katerega Musaazi nga n'abeera mumyuka era nga n'alondeibwa okumwirira mu bigere. Katende yewuniza abamulimirira empindi ku mugongo okutuuka okubingibwa ku mirimu gye. Kigambo ekyo mafia oba kya lulimi ki? Kakati ekigambo ekyo kigenda nno kikula naye Masaka ate kiyinga ekikulira ddala nti ne mu bukulembeze kiyingiddemu. Ekigambo kyogerako eky'abantu benagoba wano babulooka b'ettaka tebali bokka ne mulimu n'abakulembeze baffe kyekisinga okwewuunyisa nti oluvannyuma lw'ebyali ekasijjagirwa okubeerawo bye tuzudde bingi nti ekintu kyayingirwamu bannabyabufuzi n'abamu ku bakulembeze baffe okusobola okubaako abantu be banyweza babaze ebbali. Onakoba nti nga yakalondebwa okujja e Masaka ng'omubaka w'omukulembeze embeera dayo yali ya Didi Bukalamu omuli enkeeya nadde eitaka era akoba nti wagiira okuwuumuzibwa ng'alina kyakozeeku. Masaka najja ngimanyemu omuvuyo gw'eby'ettaka kubanga gye nali mu kitundu mu kitongole ekituukirwako amawulire agava mu Uganda yonna kati nga Masaka eyogerwako nnyo obubbi bw'ettaka omuli ekitundu abateeketeeka obulungi abalinga abatendeke era nga tuli ne bannange bano tukigezezzaako nnyo nti tutaasiza abantu bangi naddala mu bitundu by'e Samaliya. Ye Ahmed Katerega Musaazi nga n'amwerire mu bigeraako bye nti ajja kweyambisa ino obukiiko obw'emiruka okubona ng'endooli tedda amataka adigondoola Bukalamu. Tujja kufuba okulaba nga endooliito z'ettaka ezo tuzituulamu ng'abataka nga bwe tubadde tukola nga tukozesa obukiiko obweru C1 n'obweru C2 ate era nga tukolagana ne kooti. Bino we biddire nga minisita Babalanda abeeri yankategeeza aba RDC bonabona mu iwanga nga bw'atalijja akolagana n'abo bantu bagayaavu be yayita nti balambalira ku mirimu gyebwe. Ono ng'ali musomo gw'abaladisi abava mu Buganda ogwali emukono saasira eweire yabalaalika nti buli anaakola nsobi ajja afuumuula ku mirimu gye wazira tiwakaaliwo ekyo mbu kyakubakyusa bwa bukyuse. Batwale ekyokulabirako ekyo kubanga yeebakira ku mulimu yali badde ng'asooka okuverifyinga obutuufu obwa kooti koode eyo gye yafuna n'ayita district security committee ne batuula ne balaba kooti koode oba ntuufu ne bawandikira kooti. Ababaka ab'omukulembeze mu bintu bisinga okubasoomooza n'okugondoola ensonga edda ettaka edongera okutabuka buli olukya naye era mu bitundu bye bakaakalabiza. Bruno Mubangizi n'akusakira bino ku lwa Baba TV Makonde. Ate bo abakozi abaswika 40 bano n'ababuzeeko okwegwa mu nkoto
nga babanda accent deba kuberenga bakolera company eya Bobedia Construction Company bakuba nti basalina okubanga tibasasula lunaku buli lunaku wazira nti omwezi guswika mulala nga tibabona kasente. Abakozi bana abasoba mu 40 bakolera kampuni ya Bobedia Construction Company nga yaweebwa omulimu gw'okugaziya itendekero ly'ebyemikono erya Lwengo Technical Institute nga lyaganibwa mu iggombolola ly'e Lwengo mu district ya Lwengo. Omulimo gwali gwa kuzimba bisule by'abasomi abawala kwotaine ekifo awalwalira abalwaire wazira abakozi bakoba nti guguno mwezi mulamba empiya bwe tibadifuna kuwaire ate nga balagaana nti balina kudifunanga buli lunaku. Bano bakubanga kampuni eno erina n'omuzenti w'obogibanda kabiri ekugoba bwa bugobe. Jona kubide muzeeye sumu ne mugamba muzeeye nyagala sente nagamba okoro mwezi maramba nga toyina sente nga nina obulwadde nga sina sente kuva olwo oyo omusajja ngobanganya wano omusajja tayagala wano nkolewo ndi wano ku lwoyo omusajja engineer. Remember I have a family in Kampala. I don't know now how they survive. Waliwo abakozi bano abajja ne bakola nabo ne bakola ki ne bagenda kati fano tuwezezaako omwezi mulamba naye tunafuna wadde 10 tulina amaka ate naffe tulina ebitubanja batugamba 3 weeks oluusi tubeereyo nga tuli eyo nga tetukola era nga tulya nga sente zaffe bazitusalaasala oluusi okumaliriza emirimu wasanga nga mu wiiki wakoze emitwalo 10 usanze olidde emitwalo 15. Ensonga dino dituse kusitula abakulu mu yafesi y'omubaka w'omukulembeze mu disitulikiti y'eno okujja okutuuka we bakolera emirimu gino kyokka beewuuniza ino ng'abakulu be baawa omwaka omulala gwonka baakasiisidde emyezi 7 aye ng'ezirawo kye balagawo nti omulimu banaagumala mu mwaka omulala. Abaana bali wali mu bisolo basoma bano abasajja be banaatandika okwekalakaasa abaana baffe bali safe so twagala okumakinga sure nti contractor styles zapo wabata kikoze we are going to have him arrested. Kino kitwera RDC mu mbeera yatuuka okubirakulira kampuni eno olukumo olw'isimu era yeewoza ku nga tumuwulira. Omufunidde sente mmeka agenda okusasula abakozi? Banafunye milioni 4. Milioni 4 emitwalo emeka? Banafunye milioni 4 for now. Ze babanja bana abaana? Nedda. Babanja mmeka? Akulira ebyokwerinda mu disitulikiti eno Lolika Emma akoba nti enfunda nningi kampuni eno yeebuzaabuzizza ino ku bakozi baayo nga baatuuka kuno okukola endagaano nti tulina kuswika luwaleero ng'empiya yadde abakozi badiweireyo kyokka nti kimu ku byewununo n'okutuuka olwaleero ng'abakozi bakayimba nsonga n'endala. I came here to respond to their grievance, for which I did. And I was in touch with the contractor, the manager of the site, and he promised that today they are going to pay them. And that's why we came to witness the payment from the manager. So far 7 months, we are expecting the worker to be almost at the roofing level, but you can see even the casting of the slab, only a few structures. And we are worried. Kampuni ene ya Bobedia Construction Company yaweebwa obuwumbi 5 n'obukaire 8 okugaziya itendekero ery'ebyemikono erya Lwengo Technical Institute nga kwedo obukaire 8 baadi baweerawo wazira kutuuka luwaleero ng'omulimu oguliwo tina okulaga nti mu ibanga ery'eikaaniako bano aba bamaliriza. Owundi ku bakulu mu kampuni eno Sekimpi John yakoba nti kituufu omulimu bagutambwire mpola wazira yeewozaako nga bwe balijja okukola ekisoboka okubona nga bagumaliza mu ibanga eritali lyawala. Omulimu gutambulire kasonga naye tekitegeeza nti tegujja kutambula. Gavumenti aidinga eyonoona empiya nningi mu kuzimba ebizimbe byayo ekyatuusa n'omukulembeze w'eiwanga okukoba nti kontrakiti edisinga badiwa ekitongole eky'amagye ekizimbi nti kubanga bano baweza bw'amalyalya. Bruno Mubangizi n'akusakire bino ku lwa Baba TV Amakonde. Nawao olwakaire nganambe ngate nkusibulira wano gatoni bwe gabeera Makonde ku 3 era nga kugakusomera ninze Subalukia isaife kyabazinga latafunvua ebyanda n'ebyanda. Makonde
amakonde ku 3 gakutuusibwaku. Here's to you, the ones with a lion-hearted spirit. Walk with stride and drink with pride. The Pilsner Lager Spirit. Pilsner. Stand tall and stride on. Excessive consumption of alcohol is harmful to your health. Strictly not for sale to persons under 18 years. Please drink responsibly. Galalani in million members. Empowered to harvest, to create, to dream. Equity. Karibu member.